Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Good afternoon, everyone. Thank you for coming to this presentation. Let me introduce myself and my partner. I am Raden Roro Olivia Ulan Shiva Prasetyan Pramono and my partner Nadia Meisya Fernanda and Rahmania Trisnawati. We are from Group 3, Class 2 TB 1 Politeknik Negeri Balikpapan. Adjective. Adjective are words the function to explain, describe, or limit pronouns or nouns, or the shorter words used to describe a noun. Example words. In here I have good, big, small, expensive, impressive, melting, moist, and tasty. The types of adjective. Number 1. Descriptive adjective. Descriptive adjective is an adjective that expresses quality, physical condition, such as age, size, and color. Deskriptif adjektif ini adalah sebuah kata sifat yang menyatakan kualitas, kondisi fisik seperti usia atau umur, ukuran, dan warna. Example, beautiful, ugly, big, red, and blue. Example sentence, you should always eat green leafy vegetables. Yang artinya kamu harus selalu makan sayuran berdaun hijau. And then types of adjective. Number 2. Distributive adjective. Distributive adjective is an adjective that shows the number or division of the noun is described. Yang artinya distributive adjective itu kata sifat yang menunjukkan jumlah atau pembagian noun yang dijelaskan. Contoh, each, either, neither, every. Contoh kalimat, I have breakfast at 7 every morning. Yang artinya aku sarapan pukul 7 setiap pagi. Number 3, positive adjective. Positive adjective is an adjective that shows a possessive of a noun. Yang artinya kata sifat yang menunjukkan sebuah kepemilikan atas sebuah noun. Example atau contoh seperti my, your, here, his, their, its, and our. Contoh kalimat, their ability to produce delicious main course must recognize. Yang artinya kemampuan mereka dalam menghasilkan makanan utama yang lezat harus diakui. Next, selanjutnya Number 4, demonstrative adjective. Demonstrative adjective is an adjective that is used to designate a noun or object in question. Yang artinya demonstrative adjective ini kata sifat yang digunakan untuk menunjuk sebuah noun atau objek yang dimaksud. Contoh, this, that, those, and this. Contoh kalimat, this food is too much. Yang artinya, makanan ini terlalu banyak. Number 5, interrogative adjective. An interrogative adjective is an adjective that is used to ask an object in question. Yang artinya, interrogative adjective kata sifat yang digunakan untuk menanyakan sebuah benda yang dimaksud. Contohnya, what, where, which, was. Contoh kalimat, what vegetable do you like for dinner? Yang artinya sayuran apa yang kamu suka untuk makan malam. Atau, which apple did you buy? Yang artinya apel mana yang kamu beli. Kemudian next, number 6,
compound adjective. A compound adjective is an adjective formed from two or more words that act as a single adjective. Yang artinya kata sifat terbentuk dari dua kata atau lebih yang berperan sebagai single adjective. Contoh, well known, open mind, amazingly good, terribly hot. Number 7, indefinite adjective. An indefinite adjective is an adjective that is used to describe a noun, pronoun, or non-phrase in terms of number or quantity. Yang artinya indefinite adjective itu kata sifat yang digunakan untuk menerangkan noun, pronoun atau non-phrase dalam hal jumlah atau kualitas. Contoh, another, each, every, little, a little, less, much. Contoh kalimat, she ate only some cookies this morning. Yang artinya dia makan hanya beberapa cookies pagi ini. Next, types of adjective. Comparative adjective is an adjective that is used to compare the similarities or difference of the noun or pronoun it describes. Its formation is by adding more or adding the suffix it early and followed by then. Jadi, comparative adjective adalah adjektif yang digunakan untuk membandingkan sebuah persamaan maupun perbedaan noun atau pronoun yang dijelaskan. Pembentukannya yaitu dengan menambahkan more atau menambahkan suffix er atau li yang diikuti oleh then. Contoh katanya seperti higher, more powerful, bigger than. Next, adjective phrase is a group of words in which it is composed among other adjectives, modifier, determiner, adverb in a sentence and has the function of explaining the noun. Jadi adjective phrase yaitu grup dari sebuah kata yang di dalamnya tersusun antara adjektif, modifier, determinant, adverb dalam sebuah kalimat yang memiliki fungsi untuk menerangkan noun. Example, very expensive, small, delicious, and very happy. Dan example sentence, Rebecca thinks that the food is very delicious. Rebecca berpikir bahwa makanan ini sangat lezat. Ada kata very delicious sebagai adjective phrase. Next, adjective clause. An adjective clause is a dependent clause which consists of the subject and a verb which serves to explain the noun or pronoun in the main clause of the complex sentence. And usually, the adjective clause begins with the relative noun who, which, whose, whom, and that. Adjective clause yaitu dependent clause yang di dalamnya terdiri dari subjek dan verb yang berfungsi untuk menjelaskan noun atau pronoun pada main clause dari sebuah kompleks sentence. Dan biasanya adjective clause diawali oleh relative noun who, which, whose, whom, and that. Contoh katanya seperti Jim's favorite food is pizza, which is also my favorite food. Yaitu makanan kesukaan Jimmy adalah pizza yang juga makanan kesukaan saya. Ada kata which sebagai adjective clause. Thank you for your listening. May all those we have shared be beneficial for all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone.